Welcome to the session. In this session, we are going to talk about at the hotel. So we are going to learn some of the introduction about what Germany used to do, finding your way, directions, vocabularies, phrases. All these we are going to cover in this session. Now, this session is useful so that you can learn how to when you're traveling to Germany or any other place. So you should know how to speak that in German. You should know the vocabularies. So first we are going to see the introduction in German. German is spoken by about 95 million people and it's an official language of Germany, Austria, Liechtenstein, as well as one of the 4 official languages of Switzerland. While most of people in these countries know at least some English, having a good German travel vocabulary can make your trip much less stressful. It also makes a good impression to make the effort to speak their language. How we can find a way? So for that we should know some of the words vocabularies like das Hotel, that is hotel, der Bahnhof, train station, der Flughafen, airport, die Toilette, restroom, das Restaurant, restaurant, die Bank, the bank, die Bushaltestelle, the bus stop, die U-Bahn, subway. If you're talking about how you can find the way about any further the places or that you have to tell, so you can say, for example, the post, that is post office, the Bäckerei, bakery, the Tankstelle, gas station, das Krankenhaus, hospital, the Apotheker, pharmacy. You can also talk about the directions like die Ecke, around the corner, nach links, towards left, nach rechts, towards right, geradeaus, that is straight ahead. There are some more vocabularies like, as we have done das Hotel, that is hotel, die Unterkunft. Unterkunft means accommodation. The Schlüsselkarte, key card, the Zimmer service, room service, der Safe, the safe, the Dusche, the shower, das Zimmer, the room, the Klimaanlage, that is air conditioner, Klimaanlage, der Gast, the guest, der Aufzug, the elevator, der Schlüssel, the key, der Empfang, that is that is the reception, der Aufenthalt, stay, der Balkon as balcony, der Blick, view, der Fernseher, television, der Kellner, waiter, der Stock, floor, the bar, the Kellnerin, waitress, the Pension, guest house, the Toilette, toilet, the reception, that is basically we pronounce it as reception, so reception, das Doppelbett, double bed. There are some useful phrases which you can use while you are reserving or you are checking out from the hotel. For example, ich habe eine Reservierung, I have a reservation. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Do you have any free room? Ich hätte gern ein Zimmer, I would like a room. Ich bleibe eine Nacht, 2 Nächte, 3 Nächte. I stay 1 night, 2 nights or 3 nights. Können Sie mir ein anderes Hotel empfehlen? Can you recommend me another hotel? Können Sie mich dash Uhr wecken? Can you wake me up at whatever the clock? We can also use if you are booking a room, so you can say haben Sie freie Zimmer? Do you have a room available? Yeah, wir haben noch freie Zimmer. Yes, we still have rooms available. Nein, wir haben leider keine freien Zimmer. No, unfortunately, we have no rooms available. Nein, wir sind leider ausgebucht. No, we are booked out. When you're asking about the person for per night or how many rooms they can give one room to how many people, for that you can say für wie viele Personen, for how many people, für wie viele Nächte, for how many nights, für 2 Personen, for 2 people, für eine Nacht, for 1 night. You can also ask to receptionist about the single and double room, so that you can say ein Einzelzimmer, that is a single room, ein Doppelzimmer, a double room, ein Einzelzimmer für 2 Nächte bitte, a single room for 2 nights please,
Ein Doppelzimmer für eine Nacht bitte. A double room for one night, please. Now, when you're asking about the price, the cost of the room, then you can say, wie viel kostet ein Einzelzimmer für zwei Nächte? How much is it for a single room for 2 nights? Wie viel kostet ein Doppelzimmer für eine Nächte? How much is it for a double room for one night? Das kostet 70 Euro pro Nacht. That costs you 70 Euros per night or 45 Euro pro Nacht. Ein Doppelzimmer kostet 45 Euro pro person. So a double room costs you 45 Euros per person. Ein Einzelzimmer kostet 50 Euro pro Nacht. A single room costs 50 Euros per night. Let's see some of the conversation at the reception desk. For example, mein Name ist Karl Mayer. My name is Karl Mayer. Ich habe ein Zimmer reserviert. Wo kann ich mein Auto parken? Wie viel Uhr gibt es Frühstück? Wo ist der Frühstückraum? Wo ist der Aufzug? Wann werden die Zimmer sauber gemacht? Gibt es hier einen Safe? Bitte lassen Sie das Gepäck auf mein Zimmer bringen. Den Schlüssel bitte, Zimmer 2009. Hat jemand nach mir gefragt? Ist Post für mich da? Haben Sie Briefmarken? Ich möchte meinen Aufenthalt einen Tag verlängern. What are the telephonic conversation one can do? So it's Mr. Meyer doing the conversation with receptionist. So we can say, ist es möglich für morgen ein Doppelzimmer zu bekommen? Was kostet es pro Nacht? Ist das Frühstück inbegriffen? Wir können 11 Uhr an. Bitte bestätigen Sie die Buchung per email. Thank you. So this is what you can learn about the hotel and the conversation when you want to do. Let's see in the next session.